doubtful debt adjustment, right? This is actually normally this adjustment. Normally, this is mainly related to sole proprietorship accounts, right? Sole proprietorships and partnerships, right? Then as well as company accounts, right? Mainly company accounts. We have to do the doubtful debt adjustment, right? Doubtful debt adjustment. So I'll teach you, there are only 3 scenarios, right? Only 3 scenarios. So only 3 scenarios, you can easily get the meaning, right? Right. So firstly, can you tell me what is the meaning of doubtful debts, right? Doubtful debt means we don't have 100% sure, right? Don't have 100% confidence, right? 100% confidence, right? We don't have 100% confidence, right? Because for what actually? Don't have 100% confidence about recoverability of the debts, right? Recoverability of the debtors value, right? But if we have 100% sure, we call bad debts, right? If we have 100% sure confidence, we can't recover like 50,000. We call that one what? Bad debts. But here, if we don't have 100% sure, but we don't know how much will be the bad debts in future. Therefore, normally we have to identify as a percentage. Normally 10%, I'll get an example for 10%, right? 10% for an as an example. So 10% from the total debtor value. In future, normally we will ready for future losses, right? Normally in accounting, we will think in future 10%, around 10% will not be recovered, right? We are unable to recover 10% from the debtor value, right? From the debtor value, right? So in accounts, so when we are preparing financial accounts, we have to adjust, right? We have to adjust it. Doubtful debt, right? There are only 3 scenarios, right? Very easy, 3 scenarios, right? Okay, I'm not going to explain all the things, but I'll teach you how to do the calculation, right? Okay, write down number 1, scenario number 1, right? Scenario number 1. Scenario number 1. Scenario number 1, right? Write down. Scenario number 1, write down the topic. Initial provision for doubtful debts. Write down the topic. Initial, all right, here. Initial provision. Initial provision for doubtful debts. Initial provision for doubtful debts. Right? This is very easy. Actually, this is a very easy one. Right. මේක ඔයාලා දන්නවද දැනනවා. හරි. ලෝකෙ ඉන්නේ නැහැ. Okay. Initial provision for doubtful debts. So normally lamai, I'll write down financial extraction here. Right, let's think. Business had debtor balance. Following balances as at 22
April 1st. That means opening balances, right? I'll write down here debtor balance. Debtor control account balance 400,000. We start beginning of the period, right? Beginning of the period, business had 100,000 value of debtor asset, right? Debtors means creditors. Sorry, debtor means customers, right? Debtor means customers. Now, business had 400,000 balance, right? Clear? Okay. Then write down additional information. Additional information. Additional information, right? Right. Write down additional information. Identify 10% doubtful debt provision. Doubtful debt provision on, right? Doubtful debt provision on debtor value. Debtor value, right? අනේ ළමයි මම මෙතන මේ වෙනස් කරන්න මෙතන date එක දාන්නවා මේව දාන්න 2022 31st March කියලා දාන්න end of the period balance එක ගන්න මට වැරදුනා මේ තියෙන closing balance එක opening balance එක නෙමෙයි මේ තියෙන්නේ debtors ලගේ closing balance එක තමයි තියෙන්නේ, right? Closing balance. Okay, now we have to identify doubtful debts, right? 10%, right? So normally in accounting equation also, in accounting equation lesson, right? In accounting equation lesson, we normally calculated doubtful debt, right? Doubtful debt. So how can we calculate doubtful debts, right? I'll write down here the equation normally. So normally we have to calculate doubtful debt provision, right? Doubtful debt amount as a on closing debtor value, right? Closing debtor value. Debtor value in doubtful debt provision percentage, right? That's the method, right? Then we can get doubtful debt amount. Doubtful debt. We are able to calculate doubtful debt. How much the closing balance is? Debtor value 400,000. 400,000. Make 10% how much? 10%. 10% means 40,000. 40,000. This is the doubtful debt for the period, right? Doubtful debt for the period, right? Okay, write down this one. The doubtful debt. So can you tell me what is a double entry for doubtful debts? How can we create double entries? Did you remember that accounting equation which is used to prepare what double entries? Can you record this transaction under that accounting equation? I mean asset equals, I will erase this one. I'll erase this one.
right? Can you record this one under asset plus expenses equals liability plus income plus equity. Equity here means you can record only drawings and capitals. Right? When debtor assets, you have to decrease debtor value. Right? Debtor asset should be decreased by 40,000. Debtor asset decreased from the calculated debtor value. Right? And also, this will be an expense for the business, like bad debts or game. But here you how can we record me? This is plus. මේ පැත්තේ දානවා මයිනස් කියලා දාන්නේ මයිනස් එකේ මේ පැත්තට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒතොර කොහොමද දාන්න ඕනේ? මේක ප්ලස් කියලා තමයි දාන්නේ. මෙන්න මෙහෙම. Doubtful debt. Doubtful debt expense. මෙතන D එක මට හැම වෙලාවෙම මිස් වෙනවා. Right. Doubtful debts. Doubtful debts. Right. This is the way of recording under accounting equations, which is normally based on double entry equation. Right. Okay. Can you create double entry now? Right? මම මේක දැන් අර ෆයිනෑන්ස් ස්ටේට්මන්ට් හදද්දි හදන්න ඕනේ නැහැ. මම මේ හදන විදිය කියලා දෙන්නේ. මම එකපාර කියලා දෙන්නේ මේක. ඊට පස්සේ අපි කෙලින්ම ෆයිනෑන්ස් ස්ටේට්මන්ට් වල යමු. හරි. Right. So, right. Okay, can you create double entry? Look at what is the double entry theory regarding assets and liability expenses. If asset and expenses increase, we call debit. Minus we call credit. Right? Minus we call credit. Clear? How to create double entry? Look at here, expense increase, but expenses increase debit. Therefore, we can debit it. Doubtful debt. Doubtful debt. Expense account. Expense accounts we are able to debit it. 40,000. Right? 40,000. There are the, but on the other hand, debtor asset should be decreased. Debtor asset decrease credited. Therefore, you have to credit at what? Debtor account. Debtor control. Debtor control credited. But did you remember when we are learning double entry theories? Double entry theories. Can we create double entry like this? මේක මෙහෙම හදන්න පුළුවන්ද බැරිද? කියන්න මේක මෙහෙම හදන්න පුළුවන්ද බැරිද? There was a what? Brother account. Right? Brother account. So normally, right? So normally, debtor account, right? Normally, debtor account determine asset. So normally, debtor assets normally have debit balances, right? I will write down here balance 400, right? 40,000. But when we are identify doubtful debts, asset should be decreased. Therefore, you have to credit a debtor control. Debtor control තමයි දාන්න වෙන්නේ. එහෙනම් දැම්මම මෙහෙම නෙවෙන්නේ. මෙතනනේ වැටෙන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙම වැටෙන්න. Doubtful debt. Right? Doubtful debt. But මේ ළමයි මේ ඔක්කොම දාන්න ඉන්නවා දැන් cash හම්බෙනේවයි doubtful debt උයි bad debts ඔක්කොම දාන්න ගියහම අර discounts allowed ඔය හැම එකක්ම දාන්න ගියම මේක නිකන් හරි clear නෑනේ මෙතනනේ අපිට identify කරගන්න අමාරුයි මේක මේ නිකන් අච්චාරුවක් වගේ වෙනවා therefore right we have to instead of crediting that doubtful debts to the debtor account we will create separate account right we have to create separate account මේව දන්නවා ඉතින් දැන් ඔයාලා හරි මේකට දාන්න නැතුව ළමයි අපි මොකද කරන්නේ මේකට දැම්මොත් ඔක්කොම නිකන් වැඩේ දෙල් වෙනවනේ ඒ හින්දා අපි මොකද කරන්නේ මෙතන දාන්නේ නැතුව මේක ගිහිල්ලා අලුත් account එකකට දානවා දැන් අපි එයාත් හිතමු debtor කියලා debtorම තමයි ඒ ඉන්නේ හරි debtorම තමයි but the twin accounts of that brother account of debtor therefore you can't maintain same accounts in general ledger so we have to change the name we call provision for doubtful debt. यागे नाम पढ़ना कोई नस कर हर provision for doubtful debt. Provision for doubtful debt means what?
the brother account of debtor control. Therefore, instead of crediting to the debtor control, we have to get another account called provision for doubtful debt, right? Doubtful debt. තේරෙනවද? අර debtor ට දාන්නේ නැතුව එයාගේ යාළුවෙක්ව ගේනවා. යාළුවෙක් කියන්නේ brotherව ගේනවා. right? brotherව ගෙනල්ලා right? brotherව ගෙනල්ලා මොකද කරන්නේ? brother account. bro. right? bro account එක ගෙනල්ලා එයාට දානවා. right? Can you tell me this is expense account or not? What's the type of this provision word? Can you see provision? Provision means this is not liability, right? The liability වෙන කතන්දර තියෙනවා. හරිද? මම ඔක clearly හදලා තියෙන්නේ. හරි? ඉස්සරහට standard එක තියෙන්නේ. Standard එකක් තියෙනවා මොකද්ද? මට මතක නැහැ ඒක අංකේ මතක නැහැ මට හරියට. LKS 8 I think. ඕකේ තියෙනවා මේ provision කතාවක්. හරි? මෙන්න මේක ගන්න නැහැ. This should be what? මේ asset debtor means asset no. Therefore මේ brother account of that one also should be asset. This is asset account. But look at the debit account. This is actually doubtful debt expense. Therefore, this is expense account. Right? Expense account. Expense account. Right? Provision means the brother account of debtor. Debtor means an asset account. Therefore, brother also should be same family, same group. I know you got asset account. Right? Okay. Write down this one. This I think we already learned this part double entry, but අපි නිකන් මට අර භාගයට කරන්න බෑ හින්දා අපි මේ ටිකක් දාගෙන යන්න. Right. Write down the topic. Right. Get the clear meaning what happened here. ඔක නිකන් ලියලා වැඩක් නැහැ. හරි. දැන් මේ ළමයි මේ theory class එක නෙමෙයි කරන්නේ අපි. හරි. මම මේ වලට අර term test එකට තමයි මේ කරන්නේ. මේක දැන් theory class වල කරනවා. හරි. කරා. මේක නිකන් වලට අර මේකට කරන්නේ අපි. දැන් ඔයාලා ස්කූල් වල එක්සෑම් වෙනවනේ අපිට දැන් කරගන්න බෑනේ තියරි ක්ලාස් එකේ ඉඳන් ඒකට කලින් එතකොට මේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක මම කියලා දෙනවා මොකක් හරි කරගන්න පුළුවන් එතකොට ස්කූල් එකේ එන එක right doubtful debts understood got the meaning right. Please write down this one double entry then I'll teach you how to record through financial statement. මේ doubtful debt expense debit provision for doubtful debts expense not expense provision for doubtful debt credit. Provision for doubtful debt means brother account of debtor control. මේක වරෙන් කපලා පෙන්නන්න මේ හරි. red color එකකින් කපලා මේක නෙවෙයි මේක කියන එක පෙන්නන්න. And then debtor means asset. Therefore provision for doubtful debts also asset. මෙන්න මේක තමයි හේතුව. හරි. මේක තමයි මේ සමහර අය දන්නෙත් නෙමෙයි. මෙහෙම එකක් තියෙනවා කියලා හරි. right. තේරුණාද? මේක තමයි ඇත්තම කතාව. ඔය accounting හොයාගත්ත කෙනා මේක තමයි කරලා දෙන්නේ. හරිද? practical world එකේ issues එද්දී ඒකට මේ වෙන accounts හදලා දෙනවා. නැත්නම් මේ ආතල් එකට නෙමෙයි මෙහෙම දාන්න provision කියලා. හරි. ඒක තමයි reason. මේක දාපුවම අර shuffle වෙනවනේ. We can't identify easily. Therefore, we will move to the separate account, brother account. That abnormal scenario, right? Abnormal scenario, right? Finish. ඔයාලගේ ළමයි අර recap paper number 7 එකේ marks දුන්නද කවුද? නෑ නේද? ඒක හෙට වැටෙයි යා. recap number 7 එක upload වෙයි යා. හරි ඒකේ marks ටික වැටෙයිද? අද හරි හෙට උදේ හරි. Right, finish. Get the clear meaning. Right. Now I'll teach you how to record under through financial statement. This is a very important part. That means first scenario, right? Initial provision. Identify initial provision. Right? Okay. Then how to record? ලියාගන්න බලන්න ඔය ටික. Right. Doubtful debt expense. Doubtful debt expense. So when we are preparing income statement, right? When we are preparing income statement, did you remember we classified expenses into 4 categories, right? We classified into 4 categories. Did you remember what are the 4 categories of income statement? Administration expense. Then distribution expense.
distribution expense, then finance expense and other expense, right? Other expense. Which sorry, which category we have to record this doubtful debt expense, right? Doubtful debt expense where we have to record admin, distribution, finance or other. And also I need the logic. What's the reason? Can you tell me? So did you remember normally what is the meaning of administration expense? Normally administrative expenses. Normally distribution means this is normally sales related expense. Sales related. Which category we have to record? What's the reason? Actually, this doubtful debt expense debit one should be recorded in what? Distribution expenses, right? Distribution expense. What is the reason? Why? Make a sales related benny. Then sales related benny on a distribution ladan. It's a doubtful debt take a sales related benny, right? Right. So now doubtful debts. Maybe doubtful debt, right? So doubtful debt be calculated on what? Debtor value. Debtors related to what? Debtors related to credit sales. Clear? I mean credit sale hinda tama debtor කෙනෙක් කියන්නේ debtor කෙනෙක් hinda tama අපි doubtful debt එක calculate කරන්නේ. Therefore we doubtful debt indirectly related to credit sales. Therefore where we have record distribution expense, right? Distribution expense. Clear? Right. Okay. Now I'll teach you how to record through financial statement. How to adjust. Right. Right. Okay. Now please get income statement here, right? I'll write down here income statement. Only extractions, small income statement. And SOSP. මේක scenarios තුනයි තියෙන්නේ. මේ තුනෙන් එහාට එන්නෙම නෑ. I 100% sure හරි. එහෙම එන්නේ නෑ. එන්නේ නෑ කියන්නේ වරද්දලා එනවා කියන්නේ එකම මේ scenario තුන ඇතුලේ තමයි වෙනස් වෙන්නේ. හරි. මම ඒක පෙන්නන්න theory class එකේදී තව වැඩ දෙනවා ඕකේ. ඔය scenario තුන ඔළුවේ තියාගෙන තමයි යන්න ඕනේ. ඒ scenario තුන ඔළුවේ තියාගෙන තමයි ඔයා calculation apply කරන්නේ. හරිද? මොඩියෝ ගණන් හදලා වැඩක් නෑ ඉතින්. එහෙම අයට බෑ ඉතින් කොහොමද? හරි. ඒකක් නන්දායි. අයිලම් ෆස්ට් නොත් ඉන්නවා හරිද? අයිලම් ෆස්ට් වෙන අයත් ඉන්න දන්නේ නැති සමහර හරි. ඔය දැන් ඔඩිට් ෆර්ම් මෙහෙම එනවා. මෙලෝඩයක් තේරි. හරි. ප්‍රශ්න කරද්දී අතරමං වෙනවා. තේරෙනවද? Right. Small one. Right. Okay. So here I will write down the now this is expenses only. Now doubtful debts we have recorded distribution expenses. No, write down distribution expense. Only extractions. A owner can live with. Here write down current asset. Current asset. Right. Now how to adjust? Right. හොඳට මතක තියාගන්න ළමයි මේ adjustment කියන ඒවා double entries තමයි මේ adjustment යන්නේ. දැන් සමහර අය මේක මෙතනට දාන්න ඕනේ කියලා අර මතක තියාගන්න. එහෙම එකක් නෑ හරි. මෙතනට දාන්න ඕනේ කියලා එකක් නෑ ඒක. හරි. ඒතර double entry එකක් යන්නේ. Right. So previously right, how much was the closing debtor balance? Right. Closing debtor balance was 400,000. I will write down that debtor balance here.
Debtor balance was 400,000. Separately record. Right? Separate record. ඔයාලා messages දාලා ඕන දැක්කේ නෑ පොඩ්ඩක්. හරි. Right. ඔන්න අර තිබ්බ data balance එක අපි අර කැල් කරගත්තේ. ඒක දැම්ම මෙතන. හරි. Right. Now this is the entry. Right. Look at here. Doubtful debt expense debit. Right. Doubtful expense debit. Therefore, you have to record this one under what? Under distribution expenses. I will write down here big doubtful debt expense. Doubtful debt. Doubtful debt. How much? 40. Metan them 40. Right? This is the debit entry. This is the debit entry. Debit. Recorded under distribution expense. Right? Under distribution expense. Right? Credit entry. Credit entry can be minus from the debtor balance. No. So normally provision for doubtful debt means separate account. Right? Separate account. Right? Normally if we prepare doubtful debt expense, doubtful debt provision account like this. Right? Provision for doubtful. Right? Doubtful debt provision for doubtful debt account always credited. Right? Always credited. Make 40. Doubtful debt expense කියලා වැටෙනවා. හොඳ වැටෙන්නේ හැවෙලාම. හරි. මේක ළමයි I told you my brother account of debtor. Therefore this is asset account. Asset account. Right. Asset account. But get the balance. Get the balance. Make balance කරන්න බලන්න. Balance brought forward එක ගන්න බලන්න. Balance carried down, balance brought forward 40. Right? But look at here. Normally balance comes from what? Balance comes from credit side. But assets accounts normally have what? Which balance? Debit balance. Normal scenarios, debit balances. But here, this is abnormal balance. Make abnormal. Hurry. මේක වෙන්න බෑ මේ. මේ හැබැයි මෙතනදී විතරක් abnormal balance එකක් එනවා. credit side එකෙන් තමයි එන්නේ. Abnormal credit balance. Clear? Abnormal credit balance එකක් එනවා. Understood? Therefore, you can't debit, you can't minus 40 from the 400. Right? From here. You have to separately record this one. දැන් මේක brother නේ අර යගේ. ඒ හින්දා ළමයි ඔයා කොහොමද දාන්න ඕනේ මේක? දෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා right you have to write down separately provision for like doubtful debt, right? Provision for doubtful debt me here, but credit balances no. Then normally lamai අපි අර මොකද්ද මේක හදද්දී මොකද්ද මේක කියන්නේ මේ trial balance එක හදද්දී අපි සාමාන්‍ය debtor මෙතන දාන්න නේ අපි සාමාන්‍ය කොහොම trial balance එක හදද්දී debtor ව දාන්නේ කොහොමද debtor balance එක දාන්නේ මේ පැත්තටනේ debit side එකට හැබැයි provision for doubtful debt balance normally comes from credit side but asset account, but that means asset are when decreasing, this represent actually minus, right? Asset account credit balance means minus balance. Therefore, you have to record this one in brackets. But this is the credit entry. When the method of credit entry again, right? I mean debit, credit. Clear? Debit, credit. Understood? Debit, credit. But you have recorded it minus in brackets. What's the reason? Because asset provision for doubtful can asset account have a credit balance can asset minus පැත්තක් තියෙන. ඒ හින්දා මේක minus කරලා පෙන්නන්න ඕනේ. Right?
minus කරලා පෙන්නන්න. minus කරලා පෙන්නලා ඔයා මේකේ balance එකක් ගන්න ඕනේ පල්ලෙහාට මේ data එකෙන් අඩු කරලා මෙතන දාන්න ඕනේ. data එක 360 කියලා ගන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන. data එකේ net value එක මේ this is the net value of data. net value of data. Right? Understood? What is double it? Doubtful debit. Debit and recorded in under the distribution expense. Provision for doubtful debts. You can't take minus from here. You can't minus like this. මෙතනින් හොම දාන්නේ හරිද? Why එක separately පෙන්නන්න. Because that was separate item. Therefore separately recorded it, but in brackets. Because credit balance. But if you, it's better if you can write down here minus. Minus. current asset වල debtor ව දාලා එයාගේ minus කරලා වෙනම පෙන්වන්න ඕනේ balance එක. හැබැයි asset account එකක් ඒකයි මේ current asset වල දාන්නේ. හැබැයි එයාගේ credit balance එකක් තියෙන්නේ. Abnormal single. Understood? Number 1. Clear? මම ඔක්කොම කියන්නේ නැහැ මේකේ. හරිද? ඔක්කොම කියන්නේ ඔයාලට මේ ගානක් හදා ගන්න පුළුවන්. මම අර logically ගොඩක් කියන්නේ නැහැ. හරි? මම ඒක theory class එකේදී කරන්නම්. දැන් ඔයාලා මේ term test එක ready කරන්න. Right? මම නිකන් අර ගාන හදන විදිය කියලා දෙන්නේ. හරි? මොකද දැන් logic එක ඇතින් කියලා දීලා තියෙන්නේ. මම නිකන් ගානක් හදන විදිය කියලා දෙන්නේ. Right? Clear? ඒතර අනිත් items එදී ඔහොම දාන්න තියෙන ඉච්චර. Right? හරි. First one. Initially identify the initial provision for doubtful debts. Initial. Number 2. Right. Please keep spaces to write down topic. End of the explanation, I write down topic. Right. Right. Okay. Right down. I'll give you questions now. Right. මම මෙහෙම ලියන්න. Following balances as at 2022 31st March. By trial balance debit credit. Clear? Debit credit. Right. I'll write down a debtor balance. Again debtor balance. අපි මේක 23 කරගමුද නිකන්? තරහන 23 කරගන්න ඕනේ. අවුලක් නෑ හරි ඒක. දැන් අරකම කන්ටිනියු කරමු අපි නිකන්. Debtor balance. Debtor balance again 400,000. Right. Now I write down. Now I will write down opening balance. Right. Opening balance of debtor debit credit here 400. I will write down here provision for doubtful debt. Provision for doubtful debt. Provision for doubtful debt account balance, right? Opening balance. Write down as at as at 22 April 1st. 22 April 1st balance. Opening balance. 40 credit balance. හරි credit පැත්තෙන් එන්නේ balance එක. අර දැන් අර කලින් එකේම කලින් එක කියලා හිතන්න ඔය. කලින් එක තමයි ඔය තියෙන්නේ. හරි. 40,000 balance. Right. Now, right, okay. Write down. Then separately write down. Identify
Identify 10% doubtful debt. Provision on closing debtor balance. Debtor balance, right? Debtor balance. Please highlight this date. Ami, what is the closing date? Right? Closing date. Closing date. Then lamai දැන් මෙතන කියන following balances කියලා දුන්නාට මේකේ මෙතන තියෙන opening balance එකක් දීලා තියෙනවා. හරි. Debtor account provision for doubtful debt balance given as opening balance. Opening balance. Right? Opening balance. Provision account එකේ opening balance එකක් තියෙනවා. දැන් අර initially identify කරන්නේ නැහැ. දැන් මේක initial scene එකක් නෙමෙයි. මේක දැන් cal කරලා අර previous period එකෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. තේරෙනවද? අර first එකේ scenario number 1 එකේදී opening balance එක මුකුත් තිබ්බේ නැහැ. අපි cal කරලා තමයි ගත්තේ provision එක. right? දැන් මෙතනදී ඉන්නේ කලින් period එකේ cal කරලා දැන් අර කලින් scenario number 1 එකකින් ආව කියලා හිතන්නකෝ. ඒකේ balance එක තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම. right? balance එක තියෙනවා. right? But for the period again we have to calculate, right? Again we have to calculate 10%, right? මෙතන ළමයි 14 30 කරගන්න. මට පොඩ වැරදුනා. මම මේ හිතලා දෙනින්ද පොඩ වර්ධිනා. 30 කරගන්න මේක. 14 30, yeah. Right. Okay. Understood. Right. No need to calculate, but there is an opening balance of doubtful debt. Provision for doubtful. This is not expense account. This is that brother account of debtor. Right? Opening balance. But this is debtor control how much? Balance was 400,000. Make closing balance may deal again. Open. This is closing balance. Debtor closing balance. Closing debtor. Right? Then my trial balance is closing balances. Right? Trial balance. Look at 31st March trial balance. Closing date. Therefore, in trial balance also, all the balances should be closing balances. Right? Closing balances. But make a deal in opening. Right? Opening balance at the may deal in. You can now make a good adjustment. Right? No, not yet adjusted. Right? Not yet adjusted. Right? May look at the date. Opening balance of the provision account, provision for doubtful debt, opening balance. May 22 April 1st. That means opening balance. Right? Date balakama තේරුම් ගන්න. ඒ කියන්නේ opening balance එකක් දාන්න බෑනේ trial balance එකට. දාලා තියෙන්නේ මේක adjust කරලා නැහැ. දැන් අපි මේක adjust කරන්න යන්නේ. කොහොමද adjust කරන්නේ? Right? Write down. Then I'll move to question. Right? Right? Finish? Okay. කොහොම තමයි exam එකේ දෙන්නේ මේ එන කෑල්ල විතරක් මම අරන් කියලා දෙන්න. Right. Now can you calculate doubtful debt for the period? Can you calculate on closing debtor balance doubtful debt එක calculate බලන්න. Doubtful debt. Closing debtor. මේක ලියන්න ඕනේ මම මේ වලට පේන්න ලියන්නේ. හරි. මේක හදලා ගන්න පටස් ගාලා මේ percentage 10%. I mean, how much closing debtor balance? 40,000. 400. Percentage 10%. That means
40,000. Right? 40,000. Clear? Calculated this one. End of the period on closing debtor balance 400,000. We have to calculate a 10% provision. 10% doubtful debt amount. අපි closing balance එකෙන් doubtful debt එක calculate කරලා බලනවා කීයද කියලා. 40,000. Right? 40,000. Clear? 40,000 එනවා. But what is the meaning of this 40,000? Actually, we calculated 10% on closing debtor balance. Right? Therefore, this for doubtful debt for the period was 40. Then 40 තමයි තියෙන්නේ. හරිද? 40 තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න this should be the closing balance. Right? මෙන්න මේක තමයි this should be the closing balance. This should be the closing balance of provision account. Of provision ලියන්න මම explain කරන්න provision for doubtful debt. Provision for doubtful debt. Right. When අපි කල් කරලා බැලුවා provision for doubtful debt account එකේ තියෙන්න ඕන closing balance එක. හැබැයි ගානේ අපිට දීලා තියෙන්නේ මොකද්ද? මේ opening balance එකක් තියෙනවලු 30. හැබැයි අපි කල් කරාම එන්න ඕනේ 40 එන්න ඕනේ. හැබැයි අපේ account එකේ තියෙන්නේ කීයද? 30 තමයි තියෙන්නේ. Understood? 30 තමයි තියෙන්නේ. Right? Clear? Write down closing balance. Right? Questions has given opening balance of the provision doubtful debt account 30 credit balance, but we have to calculate actual closing balance. මේ opening balance එක දුන්නාට මේක දාන්න බෑනේ. අපි closing කරගන්න ඕනේ. අපි calculate කරලා බැලුවා 10%. මේ closing එකේ ඉන්න ඕනේ 40. Right? Understood? Okay. Now right. Understood up to here? Clear? මෙතන එනකන් අවුලක් නැද්ද shape ද? Right. තේරෙනවද මොකක්ද උනේ කියන්නේ? තාම හැදුවේ නෑ. අපි closing එක ඔච්චරද කියලා calculate කරලා බැලුවා. හරි? Right. I'll erase this one. හරි ළමයි. මම මෙන්න මේ වගේ box එකක් අදින්නම්. මෙන්න මම මේ box එකක් අදින්න. හරි? This is the box. Right? This is the box. Normally, I will call this box as a what? I will call this box as a provision. Provision for doubtful debt account. My account එක මේ වගේ දාන්නකො. Provision for doubtful debt account. Provision for doubtful debt account. My account එක නිකන් box එකක් විතර හැදුවේ. හරිද? Account. Clear? Right. Can you tell me how much was the opening balance of provision for doubtful debt account? How much was the opening balance? Right? How much was the opening balance? Oh, නෑ ඒ 30 කියන්නේ ළමයි opening එකේ තියෙන එක. මේ opening තියෙන කොච්චරයිද? Opening balance was 30. That's the opening balance. Opening balance. I will write down here opening balance. අහගෙන ඉන්න තාම ඔක ඔක්කොම explain කරලා ඉවර වුණාම තමයි තේරෙන්නේ. හරි? Opening balance එක තියෙන මෙච්චර. Right? There was an opening balance of provision for doubtful debt account 30. But we calculated the closing balance of the provision account on closing debt account. කීයක් දෙන්න ඕනේ? 40 නේ දෙන්න ඕනේ. Should be 40. හරි. ඔන්න දැන් තමයි adjust කරන්න යන්නේ. දැන් ළමයි අපි ගිහිල්ලා මේ box එකට මං කියන 40 දාන්න කියලා කියනවා මේකට. 40 දාන්න කියලා කියනවා. Right? I will tell you to please put 40 amount to this provision for doubtful debt account. එතකොට මේකේ balance එක කොච්චරක් වැඩි වෙයිද? 40 දැම්මොත් 70 වෙනව නේද මේ? මේ වගේ 70 වලට increase වෙනවා.
එතකොට හරිද මේ? එතකොට closing balance එක මේ ඔය දාපුවම තමයි closing balance එක ගන්න පුළුවන්. මේ closing balance එක 70 ද වෙන්න ඕනේ. Closing balance should be 70. Closing balance should be 70. මේ closing balance should be how much? 40. අපි මේ balance එකේ tank එක ගන්න ඕනේ 40 වලට ගන්න ඕනේ. Right? Right? 40 වලට අපි ගිහලා 40 දැන් අපි කැල් කරපු එක ගිහලා දාන ඔක්කොම මේකට. එතකොට මේකේ balance එක 70 වලට වැඩි වෙනවා. එහෙම දාන්න බෑනේ. එතකොට වැරදි. මේ closing balance එක 70 නෙමෙයි වෙන්නේ 40 වෙන්න ඕනේ. Right? මේ this is the amount we calculated. Closing balance should be 40. Right? Should be 40. මේ this is the amount we calculated. Closing balance should be 40. එහෙනම් ළමයි 30 තියෙන balance එකකට ඔයා මේක 40 කරගන්න නම් මේ tank එකට කීයක් දාන්න ඕනද කියලා. අන්න ඒක තමයි adjust කරනවා කියන්නේ. කීයක් දාන්න ඕන. How much is the amount we have to adjust. 30 should be 40. This is the opening balance. We calculated 40. Closing balance. Then this balance should be adjusted to 40. අර කැල් කරපු එකට adjust කරන්න. එහෙනම් මේ tank එකට අපි කීයක් දාන්නොත්ද ඔක 40 වෙන්නේ? Right? කීයක් දාන්න ඕනද? Tell me. How much the amount we have to adjust? 30ක් තියෙන එකට කීයක් දැම්මොත්ද 40 වෙන්නේ කියලා අහන්න. කීයක් දාන්න ඕනේ? Only 10. මේ if we put 10 amounts, 10, we can adjust it. We can get closing balance. We have to add it 10 amount. 10. Clear? 10. Understood? And that's the adjustment amount. Right? This is the adjustment value. අපි 40 දාන්න යන්නේ නැහැ ඔකට. හරි? This is the adjustment value. Adjustment value. මේක ළමයි ඉන්න තාම ඉවර නැහැ. ඔක්කොම කියවුවම තමයි සෙට් වෙන්නේ. හරි? Adjustment value. Understood? Adjustment value. Right? So normally, provision for doubtful debts accounts have debit balances or credit balances. මේ දෙකේම credit balance නේ තියෙන්නේ ළමයි. Right? මේ closing balance එකත් credit වෙන්න ඕනේ, opening balance එකත් credit වෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ credit balance එකක් තියෙන එකට credit balance එක වැඩි කරගන්න නම් තව කීයක් දාන්න ඕනද? මම මෙහෙම ලියන්නම්කො T account එකක් වගේ. Right? ඔන්න ඕක තමයි වෙන්නේ. හරි adjustment වෙනවා කියලා කියන්නේ ඔන්න ඕක. මේ provision for doubtful debt. Provision for doubtful. Make opening balance how much? I will write down opening balance 30. Make credit balances. Then closing balance also should be 40. Okay? We calculated. We identify through the calculations 40. එහෙනම් ළමයි ඒක credit side එකේ ඉන්න ඕනේ. ඒකට මෙතන දාන්නම. හරි? මේ credit balance brought forward. Balance brought forward. Closing balance. Right? Closing balance. දැන් මේක brought forward දෙදි මේ යටින් මේ පැත්තෙන් ගිහිල්ලා නෙන්නේ ඕකනේ. මේ balance carried down. Balance brought. Right? මේ opening balance. Opening balance, closing balance. Right? Look at here. මේ opening balance, closing balance. Closing balances we calculate. ඒක calc කරලා තමයි බලන්න. එහෙනම් මේකට කීයක් දැම්මොත්ද මේ 30 එක 10 වෙන්නේ? කීයක් දැම්මොත්ද? 10 amount 40 වෙන්නේ කීවෙද්දිද? මේ 10 දැම්මොත් තමයි මේ closing balance එක හරියට ගන්න පුළුවන්. මේක තමයි තියෙන්න ඕනේ. හරි? ගාන දීලා තියෙන මේක අපි. මේක අපි හදන්න ඕනේ 40 වලට එනකම්. අපි calc කරපු එකත් එක්ක. එහෙනම් කොච්චරක් දැම්මොත්ද මේක adjusted වෙන්නේ? මේ අපි දැන් 10 දාන්න ඕනේ credit side එකටද debit side එකට කියන්න බලන්න. Right? මේ credit තියෙන value එකකට ඒ credit value එක වැඩි කරන්න අපි මේ tank එකට credit නේද කරන්න ඕනේ. මේ තව පාරක් credit කරා නම් මේ we are able to increase value, credit value. Then we can get actual closing balance. Actual closing balance. Right? Actual closing balance. Right? I will erase this one. Please firstly write down. Did you write this one? Equation. The mixture in there, මම explain කරන්නේ. හරිද?
right ඊට පස්සේ අපිට ටක් ටක් ගාලා හදන්න පුළුවන් ඉස්සෙල්ලාම මේක දාගන්න බලන්න please write down this like a box tank opening balance at 30 we calculated 40 that's the closing balance that one also credit balance opening balance also credit balance we have to adjust that opening balance we have to adjust it to 40 therefore you have to put another 10 to the box credit තියෙන එකට ළමයි මේ credit balance එක වැඩි කරන්න තව credit නේ කරන්න ඕනේ therefore we have to credit it that's the value right අන්න ඒක තමයි adjusted value එක right තාම ඉවර නෑ මම මේ කතාව කියන්නේ හරි credited right credited හොඳට බලා ගන්න හරියට තේරුම් නැත්නම් අමාරුයි expense I have written here doubtful debt expense account right doubtful expense account right first step we calculated closing stock sorry the closing balance right stock name closing balance but there was only opening 30 therefore we have to adjust that 30 to 40 30 to 4 ඒ ටැංක් එකේ තිබ්බ ගාන මදි නේද ළමයි නේ 30යි තියෙන්නේ 30 තියෙන්නේ හැබැයි අපි කැල් කරලා බලද්දි එන්න ඕනේ ක්ලෝසින් එක එන්න ඕනේ කීයද ටැංක් එක ෆිල් වෙලා තියෙන්න ඕනේ කීයද 40 වලට වැඩි වෙන්න ඕනේ මදි නේද ටැංක් එකේ තිබ්බ එක right එහෙනම් මදි නම් තව 10 එකක් ක්‍රෙඩිට් කරා නම් ඒ ක්‍රෙඩිට් බැලන්ස් එක වැඩි වෙනවා up to 40 right therefore in true accounts we have to put another 10 that's the adjusted value right is the adjustment value right adjustment value this is the adjustment right ඔන්න ඕක ඔය දාන්න ඕන මදි ගාන හොයාගත්තා ඒක ටැංක් එකට දානවා ක්‍රෙඩිට් කරා ඒක ගිහිල්ලා දාන්න ඕනේ ඒක තමයි expense වෙන්නේ right that is the expense for the period right no you can't identify this 40,000 as a doubtful debt expense right you can't write doubtful debt expense 40 provision for doubtful debt expenses 40 කියලා දාන්න බෑ right ඒ 40 කියන්නේ closing balance එක අපි දැනටවත් 30 තියනවනේ දාලා අර දාගෙන තියාගෙන ඉන්නේ එතකොට ආයේ 40 කියලා දාන්න බෑ එහෙනම් 40 කියලා දැම්මොත් එහෙනම් මේක 70 වෙනවා closing balance 70 වෙන්න බෑනේ අපි කැල්කුලේට් කරලා බැලුවේ 40 අන්න එහි මදි ගාන තමයි බලන්නේ මේ වෙන්න මේකට තමයි දාන්නේ adjustment එක right that therefore this is the expense for the period right this is the expense for the period then can you create double entry how can you create double entry for this one look at here look at here debited doubtful expense debited what's the opposite account name provision for doubtful provision for doubtful මෙතන දානවා මේකේ නම මේ expense account එකේ නම දානවා මේ doubtful debt expense that's the double entry right that's the double entry me debit credit what is the double entry for this one doubtful debt expense debit how much 10
අර මදි ගාන තමයි ළමයි මේ ටැංක් එක කියලා දැන් මේ ප්‍රොවිෂන් account එකේත් එක තමයි බලන්නේ. හරි. 10 provision for doubtful credit 10. මේ this is the adjustment entry. This is the adjustment entry. ඔයා බලන්න මේ දෙපැත්ත බැලන්ස් කරාම මේ 40 එනවා. ඒක තමයි මේ closing balance එක විතර එන්නේ. මේ this we calculated amount. Calculated provision. මේ calculate එක තමයි closing balance එකට එන්න ඕනේ. හරි. Right. Closing balance. Right. Please tell me, did you understand? Right. Did you understand the meaning? What happened? Right. I will write down the topic. Still not yet finished the explanations. Please tell me, did you understand what happened here? Account එකේ opening එකක් දීලා තියෙනවා. Opening එක අපි calc කරලා බලනවා closing එක කීයක් වෙන්න ඕනද? හැබැයි ඔයා ඒකට entry එකක් දාන්න යන්නේ. මොකද opening එකේ මේ tank එකේ තියෙනවනේ. දැන් අර කලින් initially අඳුනගද්දි කලින් එකේ opening මුකුත් නැහැ. ඒතකොට tank එක 0. ඒතකොට ඔයාට කෙලින්ම 40 දාන්න පුළුවන්. right? අදින tank එක 0 කියලා මෙතන. ඒතකොට මුකුත් දාලා නැත්තම් ඒතකොට 40ම දැම්මම ඔයාලා closing balance එක. ඒක තමයි initial provision එකක් දානවා කියලා කියන්නේ. දැන් මේක වෙන්නේ provision එකක් දාලා තියෙන්නේ මේ. දැනටම තියෙන balance එකක්. ඒකට තමයි adjust කරන්නේ. Please tell me, did you understand? Right? Still not yet finished the explanations. මට කියන්න තේරුණාද නැද්ද? කතාව. හරි? තාම ඉවර නෑ. Right. Right. I'll ask you a question now. Can you tell me, we calculated doubtful debt amount, provision amount, 40. It was 40. This one, 4. Calculate. Right? මේවා දාගන්න නෑ. මේවා දාගන්න තමයි තේරෙන්නේ. Calculated. ඔන්න calc කරා. ඕක තමයි calc කරලා බැලුවේ. Right. Can you tell me the tank amount, tank opening amount, enough or not to achieve the closing balance? Closing tank value how much? 40. No? That's the calculated amount. Can you tell me this opening's volume, opening balance was enough or not to achieve 40? අර calc කරපු එකට වඩා අඩු වෙන tank එකේ තිබ්බේ වැඩි වෙන තිබ්බේ. I'll ask over or under. Over value or under values? Over under, right? Therefore, we can identify this one under. Minus madi. Under provision. Under provision. Provision amount actually not enough. Not enough. Right? Not enough. Therefore, me madine. මදි නම් අපි තව චුට්ටක් දානවා ඒකට. ඒ දාන ගාන තමයි ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක ලියන්නේ. හරි. ඒකට තමයි ලියන්නේ මේ. අන්න දැන්. Therefore this scenario we call what? Under provision. Under provision, when you see the word under provision, please memorize. Under provision means මදිනේ. මදි නම් ටැංක් එකට තව දානවා. තව දාන්න ඕනේ. හරි. ක්‍රෙඩිට් එක මදි එහෙනම්. ක්‍රෙඩිට් මදි බැලන්ස් එකට තව ක්‍රෙඩිට් එකක් කරනවා. එතකොට තමයි 40 එන්නේ. Therefore this scenario we call under provision. Right? Write down the topic. Under provision. Under provision of doubtful debt. Not million. Under provision for doubtful debt. Right. Please tell me, did you understand the meaning? What is the meaning of under provision? Under provision means beginning of the period, that provision account box, provision account for doubtful debt account, that if we think as a tank, that tank value actually not enough to achieve closing volume. Closing අපි calc කරලා බලනවා ඒක achieve කරගන්න මදි. අනේ මදි ගාන තමයි ළමයි අපි දාන්න ඕනේ. දැන් හිතන්න ටැංක් එකේ දැන් අපි හිතනවා උදේ
අපි තුම අපි ගෙදර අපි ටැංක් එක අපි හිතමු ලීටර්ස් 30 30 ලීටර්ස් තියෙනවා කියලා අපේ මේ වෝටර් ටැංක් එකේ. ඉතින් අම්මා කියනවා මේක හවස් වෙද්දි 40 වෙලා තියෙන්න ඕනේ කියලා. රයිට්. අපි තුම අපි මොකක් හරි ඉෂුව එකක් වෙලා වතුර එන්නේ නැහැ කියලා. ඒතර අපි මොකද කරන්න ඕනේ? අපි ගිහිල්ලා ඒකට පුරවන්න ඕනේ. 10 ටික මේ 10 ලීටර්ස් දැම්මම තමයි මොකද වෙන්නේ? අපි හිතනවා දැන් තාත්තා කියනවා හවස 40 වෙද්දි තියෙන්න ඕනේ කියලා. හරි. 5 වෙද්දි 40 ලීටර්ස් තියෙනවා. අපි මොකද කරන්නේ? අපි ගිහිල්ලා ඒකට දානවානේ ටැංක් එකට දානවා. අන්නේ දාන එක තමයි ඇඩ්ජස්ට් කරනවා කියන්නේ. සමහරවිට වැඩියෙන් තියෙනවා. හරි. වැඩියෙන් තුන ටැංක් එකේ මොකද කරන්නේ? අයින් කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඊළඟ සිනාරියෝ. right. Did you understand the meaning? right. මොකද කියන්නේ තේරුණාද? right. Should be 100% clear. right. Okay. Okay, please write down everything. How to write down these two key accounts and write it down double entry. This is the adjustment entry, right? right. ඔයාලා නිකන් කතාව වගේ හදා ගන්න නේද? කතාව වගේ ඔයාලා මේ ස්ටඩි කරනවා කියන්නේ මෝඩිය වගේ ගණන් හදන්න එපා එකපාරට. හරි. මේවා ලිය කතන්දරය වගේ ස්ටෝරි එක වගේ හදා ගන්නවා. හරි. ඒක 100% ක්ලියර් වුණා කියන්නේ අය අවුලක්ම නෑ. හරි. මොන ගාන දුන්නත් හදන්න පුළුවන්. කොහෙන් දුන්නත් හදන්න. right, finish. Then I'll teach you how to record, how to adjust to financial statement. Right. Please tell me, send you a message if you have finished this one. දැන් තීරි ක්ලාස් එක කරද්දි තව තේරෙනවා මේක. අර ටැංක් එකේ තිබ්බ ගාන මදි. අර ටැංක් එකට දාන ගාන තමයි ඇඩ්ජස්ට් කරනවා කියන්නේ. finish. right. දැන් ඔය මැසේජ් කරන්න තේ කරන්න ඕනේ. තේරෙනව නැද්ද කියලා තේරෙන්නේ නැත්නම් නෑ කියන්නේ. හරි. right. okay, I'll erase this one. Write down the double me. Write down everything. මේ ටැංක් එකේ සීන් එක ගන්න ළමයි මේ ප්‍රොවිෂන් එක තමයි ටැංක් එක. හරි. හොඳට මතක දැන් ප්‍රොවිෂන් account එක තමයි ටැංක් එක. අර එක්ස්පෙන්ස් එක යන්නේ ටැංක් එකට මදි ගාන තමයි එක්ස්පෙන්ස් එක වෙන්නේ. right. ටැංක් එකට මදි ගාන 10ක් දානවනේ. අන්න ඒක තමයි එක්ස්පෙන්ස් එක කියලා එතනද දාන්නේ. මේකට ටැංක් එකක් නෑ. හරි. ටැංක් සීන් එකක් නෑ මේකට. හරි. මේ ප්‍රොවිෂන් සීන් එකට තමයි ටැංක් එකක් කියලා අපි අර නිකන් ගන්න සීන් එක. හරි. okay. clear. okay, I'll explain how to. This is the clear value. Actually this is the meaning of how to get the adjusted value. Right. Right. Now I'll explain how to adjust it through this under provision value. Right. Under provision value through financial statement. okay. right. right. හරි නේද ලියාගත්තනේ? right. shape. right. I'll erase. right. Now get financial statements. right. again write down that income statement, small income statement. income statement. income statement and distribution expense. distribution expense, right? And financial statement, that SOSP, statement of financial position, balance sheet, and get current asset. current asset. right.
the finish, right? So now we are not going to adjust it through the ledger accounts, right? So did you remember how much was the closing balance of debtor control account? Debtor control balance was 400,000. I will write down here. Debtor balance. Debtor balance was how much? 400,000, right? 400,000. 400,000. Right? 400,000. හරි මම මේ චුට්ට මෙහෙට කරලා ලියන්න ඊටම right 400,000 already no double entries, right? Trial balance items directly recorded in related related statements, right? Now opening closing balance, right? Trial balance TB items. I will write down TB items, right? TB means trial balance again got you, right? Your double entries name, right? And also there was opening balance of, look at the trial balance again, opening balance of debtor doubtful debt account. Provision for doubtful debt opening balance, right? Provision for doubtful. Provision for doubtful debt. There was opening balance. There was an opening balance. How much was the opening balance? 30, right? Then T counts 30, no? Therefore, I will write down here plus 30. No double entries, right? This is the opening one. Opening balance. Opening balance, right? This also got from the TB. Make a TB in the right? Trial balance again. Keep in mind, this is credit balance, right? I'm not going to write down this one. This is that one, credit balance, right? Opening, I'll write down credit balance, right? Opening credit balance. But we calculated how much? We calculated provision for doubtful debt, right? We calculated previously closing provision for doubtful debt. Doubtful debt. Closing balance how much? 400,000, 10%. 40. That was what? That was the closing provision. Closing provision. Closing provision amount. Therefore, you should mention here 40 amount, right? 40 amount. But how much was balance? Credit 30. 10. 10 මදි අන්න එකට තමයි adjustment එක දාන්න. So what is the double entry? You have to add 10 with credit balance. If you again credited 10. This is the credit entry. Credit entry. Debit entry means doubtful debt expense, right? Doubtful debt expense, right? Debit 10. This is double entry. This is the double entry, right? Debit. එතකොට අර කැල් කරලා අපි ගාව තියෙන එකට වඩා මදිනේ දැන් 14 එන්න ඕන. ඒතර තියෙන්නේ 30. එහෙනම් 10 නේ මදි. 10 දැම්ම මෙතනට දැම්මා. මොකද එන්ට්‍රි එක අපි කලින් ලිව්ව එකම තමයි. හරි. What is the entry? Doubtful debt. Debit 10. Provision for doubtful debt. Credit 10. That's the adjustment value.
Now you can get closing value. Local closing value, how much? 40. But in brackets, then you can get closing value, net value, 360 from deducting data. May double entry look at debit, credit right here. When we can entry again. The credit balance is 10 credit to more than 40. Please. Please keep spaces to write down the topic. Right. Again, write down following balances as at 31st March, closing date. Closing date. Again, I'll get debit and I'll give you credit. Credit. Right. Let's write down debtor balance. Debtor balance at 350. 350. Right. Again, provision for then provision for doubtful debt. This one also opening, but this is closing balance, but this one given as opening, right? I'll write down 22 first. Right, opening balance I'll write down here 50. That means our tank in a provision account, right? The tank, right? Provision account tank. Provision for doubtful debt. Provision for doubtful debt account tank. How much the balance opening? This is opening, right? Open. That means this is not yet adjusted, right? This one closing, this one adjusted, not yet me opening. Opening balances. That means not yet adjusted. We have to adjust it, right? How much the opening balance is? Opening one, I write down here 50. 50 means credit balance, right? Credit balance. 50 ka tank is in a patanga. I will write down here opening balance. Me understanding purpose of the me exam unknown opening balance. Right. Okay. Teran. Harila. Right. Okay. Now, again, write down identify 10% doubtful debt on closing debtor balance. On closing debtor balance. Closing debtor balance. Right. Calculate the closing provision, closing doubtful debt, closing provision data, closing provision for doubtful debt calculated now. Calculate again making it income the company accounts income tax adjustment. Right? මේ දැන් තමයි තේරෙන්නේ සුපිරියට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඒතර ඔයාලට කියලා දෙනවනේ කොහොමද අවුලක් නැහැ නේද? හරි. මේ වගේම මේ කතාවම ඉන්කම් ටැක්ස් වලත් තියෙනවා. හරි. වැඩියෙන් තියෙනවා නයින් කරනවා මේ. closing provision. Calculated on closing data. 10% no. How much the closing data balance? 350. 10% means how much? Remove 1 0. 35. That should be the 30. That should be the closing balance. Right? Closing balance.
Right. Calculated amount. Closing provision. මේ කැල්කරලා ඉන්නේ හොඳ වෙලාවට හැම වෙලාවෙම මතක මේ එක්ස්පෙන්ස් එක නෙමෙයි මේ ඉන්නේ හරි අර ටැංක් එකේ තියෙන ඕන ප්‍රොවිෂන් බැලන්ස් එක තමයි එන්නේ මේ provision amount closing, right? Because closing amount we calculated in closing data. Therefore that means this tank amount should be 30, closing balance should be 30 credit balance, closing amount should be 30. Closing balance. තේරෙනවද? හරි. දැන් මට කියන්න දැන් අම්මා කියන උදේම ටැංක් එකේ 50 liters තියෙනවා. ඔයා හවස් වෙද්දි මේක 35 වලට ගේන්න ඕන. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? දැන් මේකට දැම්මොත් හරියනවද? What we have to do? අපි ටැංක් එකේ මොකද කරන්නේ? ටැංක් එකට තව දානවද මේකට? තව දානවා 35 දානවද ටැංක් එකට? 35 දැම්මොත් මේක මෙහෙම උඩට යනවා. Right? What we have to do? Right. Please tell me what we have to do. Alright. Tell me what we have to do. Tank එකට තව 35 දාන්න ඕනේ. 35 දැම්මොත් 85 වලට උඩ යනවා තව. මේක 35 වලට ගන්න ඕනේ දැන්. තියෙන්නේ 50 tank එකේ තියෙන ඒව ටික අයින් මොකද කරන්නේ? What we have to do? We have to remove 15. Can we make every 35 remove current? No, we can't remove 35. We should get that level. Closing level should be 35. Therefore, we have to remove what? 15 amount. We have to remove. We have to remove excess amount. We have to remove excess amount. Right. Excess amount. How much? We have to remove 15. හරි ළමයි මට කියන්න ක්‍රෙඩිට් බැලන්ස් එක තියෙන එකක් දැන් අපි මෙහෙම account එකක් ගත්තොත් අපි හිතුව මෙහෙම ගෙන right අපි හිතුව මෙහෙම තියනවා කියලා account එක ක්‍රෙඩිට් බැලන්ස් 50 තියෙන එකක් මේකෙන් 15 අයින් කරන්න මොකද කරන්න ඕනේ? What we have to do if you want to remove credit some amount from credit balance, if you want to deduct some amount from credit balance, what we have to do? We have to what? Credit balance එකකින් ටිකක් මොකක් හරි අයින් කරන්න ඕන නම් what we have to do? Make this credit balance from this 50 credit balance we have to remove, we have to deduct what? 15 amount. We have to debit it, right? We have to debit it. Therefore we have to debit it. Now this is the adjustment value, right? Keep in mind this is the adjustment value, right? ඔන්න ඔක තමයි adjust කරන්නේ. අර උදේම අම්මේ අද්දි කියනවා මේ ටැංක් එකේ 50 liters තියෙනවා. ඔයා හවස් වෙද්දී ඕක 35 වලට ගන්න ඕන. ඔයා ගිහිල්ලා බොනවලු 15 liters ඔයා බීගෙන යනවා. හරි. අන්න ඒ වගේ. හරි. අන්න adjust කර. තේරෙනවද? adjust කරනවා කියන්නේ අන්නේ. right? අම්මා ඉන්න කාලේ ඔක්කොම ටික බොනවා. එතකොට හරි. අන්න ඒ වගේ. right? Adjusted value. Clear? Write down. මේ ටැංක් එක දාගන්න. Right? That's the adjustment value. You can't do double entries for that calculated 35. That should be the amount you have to adjust. Right? You have to adjust. So I'll write down here that provision account. Provision for doubtful debt. Right? Doubtful debt. How much was the opening balance? Opening balance was 50. Make calculated closing balance should be how much?
closing balance should be 35. Okay? Calculated amount. Balance brought forward. මෙතනින් තමයි එන්නේ එහෙනම් carried down, right? Balance carried down, right? Opening one. Okay, calculated closing value. Right. Now, how much the adjusted value? Now we want to get 35. Therefore, we have to debit it. If we debited 15, if we debited 15, we can get what? That's the adjustment value, right? That's the adjustment value, right? That's the adjustment value. There are, right? එහෙනම් එතකොට ළමයි expense එක අපි මෙහෙම කරලා දානවා, right? එතකොට doubtful debt expense එකට credit කරලා දානවා, හරි? Doubtful debt, right? මෙතන debit වෙනවා නම් මේකටත් ඇවිල්ලා debit කරන්න බෑනේ. එතකොට expense account credit පැත්තට යන්නේ. හරි? Expense එක කයින් වෙනවා. Right? Expense account we have to credit. Credited here, debited. Right? Write down the provision. Doubtful debt expense. Right here, provision for doubtful debt. What is a double entry? What is a double entry? Look at it. Provision for doubtful debt expense debit. Debit 15. Expense එක තමයි අයින් කරන්න. හරි? Doubtful debt expense credit 15. 15 credit. Right? අනිත් පැත්තට යන්නේ කටපාඩම් කරන්න එපා. මොකද්ද වෙන්නේ කියලා හිතන්නවා. Then we can get closing balances, right? 50 50. මෙතනින් අයින් වෙලා එනවා මෙතන. වැඩි ටික අයින් කරනවා tank එකේ, right? This related to this one, this tank. Right. Tell me, closing balance was less than the opening balances. Tank එකේ තිබ්බ ගාන වැඩි නේද? අපිට තියෙන්න ඕන ගානට වඩා වැඩි නේද තියෙන්නේ? Over or under? Can you tell me this tank was opening balance over or under? Under provision or over provision? Tank එකේ තියෙන්න ඕනේ අපි අන්තිමේට තියෙන්න ඕනේ 35 but පටන් ගන්න තියෙන්නේ 50. අපිට කැල් කරපු එකට වඩා වැඩි වෙන තියෙන අඩු වෙන තියෙන කියලා අහන්නේ මම. Please tell me. Over or under? What? Over or under? Over. Why? Closing should be 35. But beginning of the period, the tank volume was 50. වැඩි ඉන්දියානේ. අපි ගිහලා බොනවා පොන්ට් එක මේ. අන්න ඒ වගේ මේ over. Write down over. Over provision. වැඩියෙන් provision වෙලා තියෙන. ඒ ටික අයින් කරමු. Over provision. Right? Over provision. Write down the topic. Over provision. Over provision of doubtful debt. Right? What is the double entry? Over provision වුණාම tank එකෙන් අයින් වෙද්දි මොකද වෙන්නේ? Provision account එක debit වෙනවා, right? Over provision. All right. Write down. Then I'll teach you how to record and with the financial statement, right? Then we can wind up the session.
ඕනෙම කැලල තමයි අර මේ financial statement වලින් දාන එක. හරි. හරි. Look at please draw that income statement extractions, income statement and FOSP. Distribution expense. ඔයාලා මේ scenarios ටික තමයි study කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කරන ඕන එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ඒක හදාගන්න. ඔයා මේක තමයි study කරන්න ඕන. අර match එකට යන්න කලින් warm up කරද්දී අර අපි drills කරන්නේ. right? Basic ටික practice කරලා මේකෙන් තමයි යන්න ඕන. හරි? right, current asset. Right. Write down that data asset was how much? Data asset was 350 closing balance. No double entries. No double entries. Okay. This one got from the trial balance directly. Right? Trial balance. Trial balance. Right. And also opening balance how much? Provision for doubtful debt. Opening balance was, I will add it like here. How much? 50. That credit balance, right? Opening balance. No double entries. Keep in mind, no double entries. Opening balance. එහෙනම් මේකෙන් වැඩිනේ නේද? මොකද්ද double entry එක? Provision එකෙන් අයින් කරලා මේ provision එකෙන් අයින් කරලා ඒක expense එකට තමයි expenses credit. Expenses credit mean what? What is the meaning of expense credit? Expense credit means expense should be minus. ඒ adjustment එක වෙද්දී කොහොම එනවා ඉතින් හරි. Expenses minus means expense should be credited. Then what we have to do? Expense, right? Me. This is double entry. Provision for doubtful debt means you have to minus. You have to minus here. 15. Doubtful debt expense credit means that one also expense minus. Expense එක ළමයි credit වෙනවා කියන්නේ expense එක මොකද වෙන්න ඕන? Minus වෙනවා. එහෙනම් ඔයා මේක දාන්න ඕනේ කොහොමද මේ? Doubtful debt. Me. I will write down here 15 but in brackets. මෙතන brackets වල දානවා කියන්නේ expense එකෙන් අඩු කරනවා. හරිද? දැන් අපි මෙහෙම දානවා discounts allowed අපි දුමු 100 කියලා. Discounts allowed 100. Then bad debts 50 කොහොමද හිතන්නේ? ඒතර මේ වගේ adjustment එකක් ආපම ඔයා මේක ලියන්න ඕනේ මෙහෙම. Doubtful debt මොහොම කියලා ලියලා මේක මේ expense එක අඩු කරන එකක් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙහෙම ගන්න. ඊට පස්සේ 135 කියලා අර next column එකට move කරමු. Expense එක minus කරන්න, right? Look at credit entry. Here debit entry. That's the debit entry. Then you can get final balance 35. Make calculated the amount. Then get the net value. That's all, right? Write down here. This means expenses decrease. Right? Expense decrease. Right? This is the double rate. This is double 50. දැන් ඔයා ඕක හොඳට ස්ටඩි කරන්න ඕන. හරි? ස්ටඩි කරලා ඕක ඔළුවේ තියාගෙන යන්න ඕන. හරි? ඕක ඔළුවේ තියාගෙන ගියා. එච්චරයි වෙන මොකුත් හිතන්න ඒවා. අර කතන්දර තුන තියෙනවද කියලා බලන්න. ස්ටෝරිස් තුන තියෙනවද කියලා බලන්න. නැති වෙන්න දෙන්නේ අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. හරි? ඔයා බලන්න අරගෙන. දීලා තියෙන questions. තව එකක් bad debts තිබ්බොත් හොඳට මතක තියාගන්න bad debts තිබ්බොත් bad debts මේ debtor එකෙන් අයින් කරලා තමයි ලියන්න ඕනේ. හරි? sorry bad debts තිබ්බොත් debtor එකෙන් අයින් කරලා ඒ closing debtor එකෙන් අයින් කරලා ඒකට තමයි කැල් කරන්න ඕනේ provision එක. තේරුණාද? right මම ඒක කරන්න අපි තේ class වල ඒව කරමු. ඒක ලොකු සීන් යන්නේ නැහැ. debtor bad debts තිබ්බොත් bad debts debit කරලා මෙතන දාන්න debtor එකෙන් අයින් කරනවා.
right අයින් කරලා එන balance එක දෙනවනේ ඒකට තමයි provision එක කැල් කරන්න ඕනේ හරි 10% එනවා ඒක ලියා ගන්න කොහෙන් හරි හරි ඔයාලා term test එකේ හිම આવොත් හොඳ ඉස්සරලා bad debts ඉක්ුත් bad debts debit කරලා debtor credit වෙනවනේ credit කරනවා කියන්නේ අයින් වෙනවනේ අයින් කරාට පස්සේ amount එකෙන් අපි හිතමු එතන 20 කියලා 330 නේ ඉන්නේ අන්නේ 330 වලට තමයි ඔයා කැල් කරන්න ඕනේ මේ provision එක 10% doubtful පැහැදිලිද ඒක අපි theory class එකේදී කරමු ඔය ටිකකින් ඔයාලට උඩ දාගන්න පුළුවන් right ඒකත් ඉතින් එච්චර අවුලක් නැහැ හරි හරි විතර දාන්න තියෙනවා හොඳට මතක තියාගන්න මෙතන මේ minus වෙන්නේ expense එක decrease කරනවා doubt discounts allowed 100 bad debts 50 මේක අපා minus කරලා තමයි දාන්නේ right